Kereria wira-ini wao nginyanagia thirikari ihingie ngirimiti iria mekiranĩire nao ya mwaka wa 2021 na 2025. Kamĩtĩ ya kũrũmbũiya mĩrutĩre ya wĩra ya borithi NPSC kũrugũria woyani wa makurutu 10,000 ya borithi guothe bũrũri-inĩ kwambĩrĩria tarĩki 3 mweri ũyũ. Minister wa Gĩthomo Julius Ogamba kuga thirikari nĩ irathugunda gũturanĩra thukuru imwe iria irĩ na arutwo anini ona mĩhang'o ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere ya gũthũrima mathukuru yarĩkĩrĩra. Na namba ya andũ arĩa mareyumĩria kwĩyandĩkithia ta aikia a kura gũthiĩ na mbere na gũkundera gũkũ makĩria ma ibandĩ 6,000 ikĩaga kũgĩrwo nĩ ene kaunti-inĩ ya Embu. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'ana, tũrateithania na wagaki wa Muthoni mũtwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko. Twambĩrĩrie mohoro maitũ. Arutani a university nĩ mehĩtĩte kwaga gũcokereria wĩra-inĩ wao nginyanagia thirikari ihingie ngirimiti ĩrĩa mekanĩrĩire kĩrore ya mwaka wa 2021 na 2025. Makĩaria thĩinĩ wa gĩikaro na andĩki a mohoro ũmũthĩ, mũikarĩri gĩtĩ wa UASU Grace Nyongesa nĩaugĩte gũtirĩ na mĩario mĩerũ marambĩka na thirikari na kĩrĩa marenda no ngirimiti yao ĩkorwo ĩgĩkinyanĩrio, makiuga matikũguoyohio nĩ mĩkana ĩrĩa thirikari ĩraheana. Riboti ĩno tũharĩirio nĩ Maina Kĩhumo. Arutani a university nĩ mehĩtĩte gũthiĩ na mbere na mũgomo wao nginya thirikari ĩkinyanĩrie ngirimiti ĩrĩa mekanĩrĩire, makiuga kwaga kũhingio kwa ngirimiti ĩyo nĩ gũthiĩ mũgarũ na watho wa igoti. Gĩkĩ yarĩ kiumia gĩa gatatũ kuma arutani aya maigamĩrwo ya othi. Maroiga gũtirĩ mũkana ũgũtũma mericokwo macokereria wĩra na gũtirĩ ngirimiti njerũ mekũgĩa na thirikari, kĩrĩa marenda no indo ciao ta ũrĩa igoti rĩakinyanĩirie. Mĩario ĩrĩa ĩtĩtĩrithĩtio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa UASU Grace Nyongesa. Let them not entice you with the 2.3 billion, hoovering a few coins of expiation to lecturers, like 2.3 billion. You think now that is enough? We want 7.9. Mwena-inĩ wake mwandĩki mũnene kĩama-inĩ kĩa KUSU Charles Mukwaya nĩorotete vice chancellors na kanjũ ya universities akiuga nĩ marahĩngĩca mũingĩ igũrũ rĩgiĩ ndũgamano ĩrĩa menayo na thirikari na mĩkana ĩrĩa maramahe o matikoinainio nĩyo. Kutuambia na kututisha na kufanya nini hayatasaidia hayo yote, bali mgomo. Swala nzima la mgomo ni kwa sababu sheria au mahakama ilipitisha ya kwamba hawa wafanyikazi walipwe fedha zao. Tusidai, walipeni pesa zao, mgomo utaisha. Makinyĩrĩria ũrĩrĩ Minister wa Gĩthomo Julius Ogamba amarutĩire mũkana wa gũkinyũkĩrio ikinya rĩa kĩwatho magagũcoka wĩra, akiuga thirikari nĩ ĩrekereirie bilioni 2.5 cia gũtagĩkĩra mateta mao, no arutani marenda bilioni 7.9. Simameni imara mkidai haki zenu. Haki ni yenu, katiba yetu. Wasimamizi wa vyuo vikuu, wacheni vitisho. Kama mnataka maongezi au majadiliano, tupo, jongeeni mbele, ketini kwenye meza, tuangaliani macho kwa macho, alafu tuzemezane. Ngucanio ĩno ĩgĩthiaga na mbere na arutwo nĩ mehĩtĩte gũtabania mĩrũrũngano wona thirikari yaga gwetha kĩhonia kĩa naihenya igũrũ rĩgiĩ ngucanio yao na arutani, makiuga matikwĩrorera mahinda mao makĩũrĩra thĩ o ta mĩrĩo ya ngĩa. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Maina Kĩhumo. Mĩhang'o ya maabitha borithi ya Kenya arĩa makoretwo marĩ bũrũri-inĩ wa Haiti gũteithĩrĩria kũiga thayũ ĩbatiĩ kũinĩkĩrĩria mũthenya wa rũciũ, ĩndĩ gũtirĩ na ũtheri kana nĩ gũthiĩ na mbere, kuona mũnene wa borithi Douglas Kanja augĩte metereire kanjũ ya bũrũri ĩgiĩ ũgitĩri mahe mwerekera makĩria. Ihinda-inĩ rĩu Kanja nĩaugĩte mĩhang'o nĩ ĩrĩkĩrĩire ĩgiĩ woyani wa makurutu 10,000 a gĩkĩro gĩa constables ĩrĩa ĩkwambĩrĩria gatano ga kiumia gĩkĩ tarĩki 3.
Rĩrĩ ihinda rĩa maabitha a borithi a Kenya arĩa makoretwo makĩigithia thayũ bũrũri-inĩ wa Haiti rĩtigarĩtie mathaa manini rĩinĩkĩrĩre, bũrũri wa Kenya ndũrĩ na ũtheri wĩgiĩ ũndũ ũyũ, wa kana maabitha aya nĩ megũcoka gũkũ bũrũri-inĩ kana nĩ mekuongererwo ihinda. Akiaria arĩ kambĩ-inĩ ya borithi mwena wa Embakasi, munene wa borithi Douglas Kanja augĩte metereire kũheo mwerekera makĩria nĩ kanjũ ĩgiĩ ũgitĩri ya gũkũ bũrũri-inĩ. Sisi tunangoja mpaka tupate that information ambao kutoka hapo tutaona mwelekeo ni gani. Kumbuka mwelekeo kama hizo upeanwa na National Security Council ambao tuko naye hapa Kenya. Kwa hivyo tugoje, tutapata mwongozo. Maabitha aya nĩ makoretwo magĩteta nĩ kwaga kĩgĩna gĩa kũigana gĩa gũteithĩrĩria mĩhang'o yao, amwe magatera mĩoyo yao kuo, na ikundi itiganĩte ikoretwo ikĩhinyĩrĩria thirikari kweheria maabitha aya Haiti, kuona ndĩrĩ na ũhoti wa kũigana wa kĩmbeca kũrũgamĩrĩra mĩhang'o yao. Maya magĩthiaga na mbere, Kanja augĩte rũhonge rwa borithi na kamĩtĩ ya borithi nĩ meharĩrĩirie woyani-inĩ wa makurutu a gĩkĩro gĩa constable 10,000, mĩhang'o ĩrĩa ĩkambĩrĩria gatano ga kiumia gĩkĩ, makĩhinyĩrĩria waragania na gũtirĩ Mũkenya ũbatiĩ gwĩtio ona ciringi, mũkana ũkĩrutwo kũrĩ arĩa mangĩkorwo meharĩrĩirie kuoya kana kũheana mahaki. This exercise is free of charge. No one is supposed to pay any money to any person. And in the event there is anyone soliciting for money, a report should be made immediately to the nearest police station. I also want to warn the public that if there is anyone who is going to be involved on matters corrupt practices, both the giver and the taker will have their time in the court. We are committed to ensure that this recruitment happens and takes place in the most accountable, in the most efficient manner, and that when all is said and done after this exercise, we want to see an improvement in the manner that we carry out or we have carried out our recruitment for police constables. Munene wa borithi Douglas Kanja augĩte arĩa makaiyũkia mĩeke ĩno gĩcunjĩ kĩao gĩkaihũria mathenya marĩa matigĩtwo nĩ arĩa meyeheretie wĩra-inĩ kana gũkua, akĩongerera atĩ mĩhang'o ĩno nĩ ya meharĩrĩria ma gĩthurano kĩa mwaka wa 2027. Out of the 10,000, there is quite a big chunk that will go to fill the gaps. And then the remaining balance will help us actually to push down the numbers to the areas that we would like. Number two, remember we are also planning ahead. We have several activities that we are looking forward to. 2027, we have elections, we have AFCON and many other activities. Rũhonge rũrũ rwa borithi rũikarĩte mĩaka 3 rũtarĩ rwatabania woyani wa maabitherũ a borithi. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Ngwatanĩro ya ataria mathabu ya IcePark nĩ yendekithĩtie ũthuthuria wa mwanya ũtabanio wĩgiĩ kĩrĩa gĩacũngĩrĩirie gũtigithio wĩra kwa ũmwe wao Andrew Rotich rũhonge-inĩ rwa kũrũgamĩrĩra motungata ma ũgima wa mwĩrĩ rwa SHA thutha wake kwanĩrĩra ngukumio ya mabilioni ma mbeca rũhonge-inĩ rũrũ kũhĩtũkĩra thibitarĩ cia andũ kĩũmbe. IcePark yugĩte ikinya rĩa Rotich kwanĩrĩra ngukumio ĩno kwahonokeirie bũrũri mabilioni ma mbeca na ũguo ndagĩrĩirwo kũrĩhwo na njĩra ya gũtigithio wĩra gũkũ mathingatĩte mbunge ya bũrũri kũhanyũka kũhĩtũkia watho wa gũthaitagĩra arĩa othe marĩanagĩrĩra ngukumio ya kĩgĩna kĩa mũingĩ honge-inĩ cia thirikari nĩguo kũgitĩra Akenya a wĩigĩrĩrĩku ta wa Rotich.
Kĩriga kĩrĩa kĩrigicĩirie gũtigithio wĩra kwa ũrĩa ũrarĩ mũthũrĩmi wa mathabu rũhonge-inĩ rwa ũheani wa motungata ma ũrigitani rwa SHA Andrew Rotich nĩ gĩthiĩte na mbere kũgucĩrĩria mawoni kuma honge itiganĩte iria ikuruhanĩtio na njĩra ĩmwe kana ĩngĩ. Ũmũthĩ ngwatanĩro ya atari a mathabu ya ISPAC ĩkĩhiũka gũtetera na kũrũgama na Rotich na wĩra ũrĩa arutire harĩ kwanĩrĩra ngukumio ya mabirioni ma mbeca rũhonge-inĩ rwa SHA. ISPAC stands firmly with CPA Andrew Rotich and commends his consistent display of professionalism. His contribution from his time at NHIF to SHA reflects the best traditions of our profession. Again, we demand fairness in the process. Rotich ũrĩa warĩ mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa ũthũrĩmi wa mathabu andĩkirwo mweri-inĩ wa Ĩnarĩ hamwe na mũrũgamĩrĩri mũnene wa SHA Dr. Mercy Mwangagi. No igoti rĩgĩathana gũcokerwo kwa mũtaratara wa wandĩkani wa iturwa itiganĩte arĩ hamwe na gĩturwa kĩa Rotich, ũndũ ũrĩa warutire mweke kũrĩ rũhonge rwa SHA kwaga kũmũkuruhania harĩ mĩhang'o ya ũthũrĩmi wa arĩa maratanywo kuoya ithenya rĩake ũmũthĩ. Gũkũ SHA igĩtetera kiuga ndaikire ihoya rĩa gĩturwa gĩkĩ gĩake. From the record and knowing how our member works, our member is a member of integrity, and looking at the audits that he has revealed previously, these are key audits that have actually been able to reveal a lot of losses that our health insurance is incurring. And because of this, we believe that he was one of the best candidates. But surprisingly, after the revocation of his appointment, he did not appear in the list. So that is where our main concern is. He indeed applied for this position, Assistant Director in charge of forensics. So trying to say that he applied for a different position, we do not know whether he applied the other position, but at least on this one we are clear that he did apply. The information that is on our desk is that yes, he applied for that position, the position that is in question. ISPAC rĩu ĩkĩendekithia gũtabanĩrio ũthuthuria kĩrĩa gĩacũngĩrĩirie Rotich gũtigwo nja wa mĩhang'o ya wandĩkani wa gĩturwa gĩkĩ gĩake. Ũndũ ũmwe na gũthaitĩrwo kwa ũira wothe Rotich aronganĩtie wĩgiĩ ngukumio ĩno ya rũhonge rwa SHA, na makĩria moguo makoria thirikari gũthingatithia ũgitĩri wa Rotich na andũ a nyũmba yake. We are calling for an independent inquiry. This should be an impartial review of the circumstances of recruitment outcomes consistent with Article 47 of the Constitution on fair administrative action. We are also calling to action protection of evidence, safeguarding all material evidence that auditors and whistleblowers provide in the SHA matter. Kũrũmĩrĩra wanĩrĩri wa ngukumio ĩno, Minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale anĩrĩire kũhinga makĩria ma thibitarĩ 1,300 iria ciakuruhanĩtio na ngukumio ĩno, na makĩria ma macira 1,188 makĩneanwo kũrĩ wabici ya DCI nĩguo itabanĩrie ũthuthuria makĩria. Rĩu ISPAC ĩkĩũria mbunge ya bũrũri kũhanyũkia ũhĩtũkia wa watho wa gũthaitĩra arĩa othe marĩanagĩrĩra ngukumio ta ici. We call for legislative action. Here we are asking for the fast tracking of whistleblower protection legislation to provide clear legal safeguards. Igũrũ rĩo ISPAC nĩ ĩrongoreirie gũkuruhania kamĩtĩ ya kũhũrana na ngukumio bũrũri-inĩ EACC nĩguo gũtigĩrĩra kĩhoto kĩa Rotich nĩ gĩathingatithio, kũrĩa mekinyirie nginya wabici-inĩ cia kamĩtĩ ĩno kũheana mateta mao magĩtanya ũnyitanĩri na EACC harĩ gũtetera ũmwe wao. We will head to EACC today to formally submit our press statement and action points that we want them to address. This engagement emphasizes our shared commitment to transparency, institutional reforms, and the protection of public trust. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura Wagunya. Tũkĩria na riboti ĩyo ya Mwaura Wagunya nĩ tũgũcokereria, ndũgagĩthiĩ kũraihu. Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele. Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial *811 *619#.
We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Kiumia gĩkĩ tabarĩra-inĩ ĩno tũrakũrehe hakuhĩ na gũkinyanĩria kĩroto gĩaku na gũkũrehera nyũmba o ũndũ ũmwe na mĩgũnda ya raithi ĩrĩa ũngĩgwatĩra ũhũthũ wĩta mũgũri kana mũigithia wa mbere. Oho nĩ tũkũnyitanĩra na mũtaaramu wa mbeca akũiyĩre thiri cia ũrĩa ũngĩkomberwo mbeca raithi. Thutha-inĩ tũingĩre kona ya ũgemu nĩguo ũheo motaro ma ũrĩa ũngĩbanga na gũthakaria nyũmba yaku hamwe na mangĩ maingĩ. Ĩno ti tabarĩra ta iria ingĩ, nĩ rũgendo rwa gũthoma, kũũhĩga na gũkinyanĩria kĩroto gĩaku. Nyitanĩra na ithuĩ kiumia gĩkĩ wona ciehanda thaa 2 cia ũtukũ, na o ta mũtugo o mũndũ nĩ mũrore. Tugacokereria oro rĩngĩ ĩtĩkĩra ngũnyite ũgeni oro rĩngĩ tũthiĩ na mbere na mohoro maitũ. Makĩria ma ibandĩ 6,400 itigĩrĩtwo nĩ ene kaunti-inĩ ya Embu. Rĩrĩ kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ IEBC ĩrathiĩ na mbere na mĩhang'o ya kwandĩkithia aikia a kura mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa mĩhang'o ya wandĩkithia wa kura bũrũri-inĩ Kĩragũ Ndirango nĩ wohithũrĩtie ndeto ĩno, ũndũ ũrĩa augĩte ũrarehe kĩremithia mĩhang'o-inĩ ya wĩyandĩkithia wa kura nĩ kamĩtĩ ya IEBC. Icigo-inĩ ingĩ cia bũrũri nĩ gũkoretwo na ũkunderu wa andũ arĩa mareyumĩria kwandĩkithia, ũndũ ũrĩa hihi ũngĩhotomia mũbango wa IEBC wa gũkinyia namba ĩrĩa marongoreirie mĩhang'o-inĩ ĩno. Mũmbi wa Chege no ratambũrũkia riboti ĩno. Irambĩrĩirie mĩhang'o ya wandĩkithia wa kura mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027 Jumatatũ kiumia gĩkĩ. Itanya rĩao arĩ kwandĩkithia aikia a kura erũ 6.3 na gũkinyanĩria na rĩu kũronekana gũkorwo na ũkunderu wa arĩa mareyumĩria kũnyita itemi mĩhang'o-inĩ ĩno. Ona thengia wa mĩhang'o ĩno kwambĩkwo kaunti-inĩ ya Embu, makĩria ma ibandĩ 6,400 itirĩ iragĩrwo nĩ ene, imwe ciacio cigĩikara wabici-inĩ cia kaunti kwa makĩria ma mĩeri 4, ũndũ ũrĩa mũrũgamĩrĩri mũnene mĩhang'o-inĩ ya wandĩkithia wa kura bũrũri-inĩ Kĩragũ Ndirango augĩte wahota kũhotomia matanya ma IEBC. Nĩtũgeragia gwetha ene ibandĩ icio iria ibandĩ ciũka, ona nĩtũmatũmagĩra nginya SMS, ona angĩ tũkamahũrĩra thimũ, no matiganaga matiũkaga kuoya ibandĩ icio. Niĩ kĩrĩa ndingĩmoria nĩ mũndũ wothe ũĩ nĩ applyĩte kĩbandĩ oke akĩgĩre twĩna kĩo gũkũ. Kaunti-inĩ ya Embu, IEBC iratanya kwandĩkithia aikia erũ a kura 8,000, no gũkinyanĩria na rĩu no andũ anini meyumĩrĩtie mĩhang'o-inĩ ĩno kũringana na maabitha IEBC kaunti-inĩ ĩno. Wanakuja tu wakiwa wameachana kidogo kidogo, lakini tunatarajia as the days goes by wataongezeka, idadi itaendelea na kuongezeka. Icigo ingĩ iria mĩhang'o ĩno ĩronekana gwĩkururia nĩ hamwe na Naivasha na Limuru, mbeũ njĩthĩ aingĩ arĩa matarĩ na kura makĩaga kwĩyumĩria. The numbers are very low and the challenges might be the voter apathy. People are still they lack interest. Jana tuliweza kupata 10
ambao wamejisajili. Sasa hivi tunaendelea kuwangojea na kuna mmoja ambao amejisajili. Gutire na turn up njega considering that kwina andu aingi mararikirie cukuru na kwina angi matari mathurana tondu matire moya kura. So niguhoya andu othe meyumirie moe kura niguo tukahota ku make decision iria ciagirire mwaka wa 2027. Ona gukiri uguo mbeu njithe aria meyumiritie ni matariirie kuraihiriria kwa wabici cia IEBC ta muhinga munene makiendekithia kamiti ino ikinye matura-ini niguo gukinyira andu aingi. Abithaa wa IEBC mwena wa Naivasha akiendekithia ceceni cia wiyandikithia ciongererwo. Riu ithuĩ tungihoya thirikari andu aya IEBC facilitatwo mathie mashinani kuria ayuthi acio ayuthi ni aingi matari kura no riu ri thina ri ni mundu kwirwo ati ni arariha fare oe kura. IEBC ingirehe horo uyu mashinani kuria wanjikwari kuria moyuthi ari. Rugano no taruru icigo-ini imwe mwena wa Rift Valley kaunti-ini ya Uasin Gishu gukiaga mundu ona umwe wiyandikithitie kumariria mihang'o ino yambiriirie gicigo kia Marakwet East ario andu 5 meyumiritie kwiyandikithia. Kwa sasa hatujaweza kuregister. Siku ya leo pia unaona ni siku ya pili na masaa pia zimeenda na bado hatujaweza kupata vijana. Tunawahimiza kwamba waweze kujitokeza sana. This is our call to young generation, this Gen Z, please to come out and register as voters. Time is now. We have started and we are ongoing. Kamiti ya IEBC igutwarithia mihang'o ino na mbere nginya mieri 8 mbere ya githurano kinene. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mumbi wa Shege. Minister wa Githomo Julius Ogamba ni anirire itanya ria thirikari iria guturanira thukuru imwe iria iri na namba nini ya arutwo wona mihang'o ya uthurimi wa mathukuru hamwe na wa kigina gia kurugamirira mihang'o ya mathomo kuri arutwo yarikirira. Akiaria umuthi ari cikaro-ini cia bunge ya Senate, Ogamba niugite riu thirikari ni taukitwo ati kuri na thukuru imwe iria ireigirire mutugo wa gwetagia kigina kinene kia mahuthiro ma mathomo ma arutwo ikimenyaga iri na arutwo 10 tu. And thank you honorable members. Mihang'o ya uthurimi wa namba ya mathukuru ma muingi maria mari icigo-ini itiganite cia bururi hamwe na mihang'o ya utari wa namba ya arutwo aria mari oro thukuru iri gicunji-ini kia 75 hari 100 kurikirira. Ministry ya Githomo ikiuga mihang'o ino itanyitwo gukorwo irikirire ihinda-ini ria mweri umwe ukite. That exercise is ongoing. We have done 75% of it. We have about 25% to go. And those anomalies are now being discovered. So what I would urge is that we will not be able to give you the full analysis as we speak until we complete. Akiaria ri cikaro-ini cia bunge ya Senate umuthi, Minister wa Githomo Julius Ogamba ni ugite thirikari ni irikitie gutaukwo ati kuri na thukuru iria iri na arutwo nginyanagia 10 tu iria ikoretwo na mutugo wa gwetagia kigina kinene kuma kuri Ministry ya Githomo ya kurugamirira mihang'o ya mathomo ma arutwo, undu uria augite ni ucungiriirie thirikari kurwo ni gicunji kinene kia mbeca cia muingi. If resources were sent to a bank for school X, we'll have to find out who signed for those resources from that bank and action will be taken because that's criminal. So that is the reason why we are doing this verification in order for us to be able to know for sure how many students do we have, how many learners do we have in each stage. Kurumiriro Ogamba ni ugite thirikari iri na mufango wa guturanira thukuru iria iri na namba nini ya arutwo niguo kunina muhinga uria ugumire sekta ino wigi ugai wa kigina na uria uroneka kuhotomia sekta ya githomo. If we do not have the proper numbers, then you can't push for the proper budget. So that's why when we submit our budget to Parliament and to Treasury, it is slashed because we not really agree, all of us as government, as to what is the actual number of students that we have. That's why we said, let's do a verification exercise so that for sure we know what number we have. When we submit our budget, it will not be subject then to slashing because the numbers will be known
by everybody. Kuhanoguo Gamba ni aniriria ati thirikari igukorwo ikirekereria kigina kia mahuthiro ma mathomo kuri thukuru iria itafaneirio uthurimi ni ministry yake tamu-ini ya gatatu mwaka uyu. What we decided to do is, after the Auditor General flagged out that she had done a specific audit for the last 4 years, a forensic audit for the last 4 years, where they discovered discrepancies, we decided as a ministry in this third term to only release resources to schools where we have verified the number of students that have been enrolled. President William Ruto ni eraheire miaka yake 3 ya wathani iria augite thirikari yake ni ihotete kugoithia garama ya muturire. President augite ikumbi ria bururi ihinda-ini riri niri bemba-ine kumana na mitaratara iria areire ya kuhura njeki ona kugitira murimi undu uria uguithitie mathogora ma irio, na riu ari na mwihoko mwaka ukite bururi wa Kenya ndurirehaga irio ta mbembe kuma nja wa bururi. Maura wa Ndungu na riboti ino makiria. Kihingura monanio ma urimi ma mwaka uyu kiharo-ini kia Jamhuri Park, President atari rekodi yake ya miaka 3 ari kugoithia garama ya muturire ikinyanire kumana na mitaratara ya kugitira murimi ona kumuhura njeki, na riu akauga hatire nganja ikumbi ria bururi ritire hatikaine. Bendera yetu Kenya. President augite kuma bataraitha ya raithi yambire gukinyira arimi na thogora wa thi iria gukinyiria riu ihuthirite bilioni 50. Magetha ni mongererekete akigereka thogora wa mutu uria augite atanayukia wathani o magashiringi 250, no riu urugamire thi wa igana ria 60. Sitarajii ya kwamba kutakuwa na mahindi yoyote yatakayoagizwa kutoka nje mwaka huu, kwa sababu tunatarajia mazao makubwa zaidi. At the same time, consumer prices have eased. The cost of a 2 kilogram packet of maize flour has fallen by about 38%, from Kenya shillings 250 in 2022 to Kenya shillings 160, 140 and sometimes 120 in 2025. It is a living demonstration of our shared commitment to transform Kenya into a competitive, food secure, stable and industrially robust economy. Gukinyiria riu arimi milioni 7 ni maigirite mutambo-ini wa kirurio mahotithagia kuheo njoherera ona bataraitha ya raithi hatari mihiga, uhoro uria wikiritwo mukori ni minister wa urimi Mutahi Kagwe. Fikia sasa zaidi ya magunia milioni 21.3 ya mbolea yamesambazwa shilingi 53, na hivyo kuokoa shilingi 105 bilioni kwa wakulima wetu. Tukitazamia mbele mwaka wa 2026 tutasambaza zaidi ya magunia milioni 12.5 ya mbolea katika wadi zote 1550 nchini. We are already witnessing, sir, the result of this transformation and reforms through increased production of maize, sugarcane, tea, rice, coffee, dairy and meat value chains. Very importantly, farmers are getting higher earnings for their produce and on time. Na gukire uguo, President ni oriti atongoria ikiro-ini itiganite matige gwikirira muhuthia mateta ma yuthi, akiuga marateta kumana na kugorera kwa utongoria ikiro-ini itiganite. The restlessness sometimes you see in our young people, the impatience that you see in our young people, is because they are impatient with the ordinary. They are tired of the usual, of the average. They want us to up our game because there is great potential in our nation. And none other than our young people know that. And that is why we must up our game as leaders and as Kenyans. Ado-ini ha Kameme TV ritware kwa ni Mwaura wa Ndungu.
Gĩcunjĩ kĩa atongoria kuma gĩtaro-inĩ kĩa gatagatĩ wa bũrũri nĩ kĩnyũrũrĩtie mĩario ya mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua atĩ nĩwe ũkaheana mwerekera wa ũrĩa gĩtaro gĩkĩ gĩkanyita mbaru gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2027. Matongoretio nĩ mũmbunge wa Ndia George Kariuki, ambunge Eric Wamũmbi na seneta wa Home wa Matinga maugĩte wĩra ũrĩa President William Ruto agakorwo arutĩte gũkinyanĩria gĩthurano nĩguo ũkamwarĩrĩria kũrĩ mũingĩ wa bũrũri. Mwandĩki witũ Edwin Bogua na ũhoro ũyũ. Thutha wa ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ wa Gachagua gũteterithia kũhe mũingĩ wa kĩrĩma mwerekera wa kĩũteti mbere ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2027, atongoria arĩa manyitaga mbaru thirikari nĩ manyũrũrĩtie mĩario ya Gachagua makiuga ndarĩ na ũhoti wa gũtua matua ta mau. Atongoria acio marauga mena kura milioni 7. Mũndũ nĩ arute wĩra. Rũrĩrĩ ti mũndũ na mũndũ ũmwe tiwe rũrĩrĩ. Rũrĩrĩ rwitũ rwa Gĩkũyũ rũtiumaga mũndũ thutha. Rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ rumaga maendeleo thutha. Andũ mamenye ũguo. Na atongoria aya membere itu tondũ ndĩrona ta mararigwo nĩ ũhoro ũyũ rĩ, nĩ mekwendwo ma understand Mũgĩkũyũ. Mũgĩkũyũ ndaumaga mũndũ thutha. Mũgĩkũyũ aumaga maendeleo thutha harĩa ararutirwo wĩra. Kĩo ngwenda kũria mũndũ atongoria arĩa mareciria atĩ nĩ Gĩkũyũ makera kũreka kamera avana kahinda gaka ona ithuĩ nyongi nĩ igimarĩte, ona ithuĩ tũgũtuĩra matua maitũ na gũtirĩ mũndũ tũkuma thutha ta gĩtumumu. Makĩaria thutha wa kũrugũria waki wa nyũmba ya kũrĩra thukuru-inĩ wa kũinũka wa Tumutumu gĩcigo mbunge-inĩ kĩa Mathĩra, ambunge Eric Wamũmbi wa Mathĩra, mũrũnawe wa Ndia George Kariuki hamwe na seneta wa Home wa Matinga merĩte Gachagua ũteti wa gũcocera mũingĩ nĩ ũhĩtũkĩtwo nĩ mahinda na aikari magatua matua kũringana na wĩra ũrĩa ũgakorwo ũrutĩtwo. 27 o mũndũ nĩ akarũgama, mũndũ akauga niĩ ndekire ona ndatindĩkire kĩna, no ciaca cia kuona tũkauma mũndũ thutha gĩtaro gĩa gatagatĩ ndikuona mũndũ akiuma thutha. Gũtirĩ mũndũ woka kuga gũkũ wĩra ndũkarutwo, tũgũthiĩ na mbere na kũruta wĩra, na angĩkorwo kwendia rũrĩrĩ nĩ kũruta wĩra ũcio rĩ, o makĩra bara gwĩkĩra thitima, gũthiĩ na mbere na basi na kwendia rũrĩrĩ. Cia nĩ muonete rĩu ciaca cia barabara nĩ inyihĩte, kũrĩ andũ marokĩraga o mũthenya makwaria ũhoro wa barabara iria itarathiĩ na mbere, no ũmũthĩ gũtirĩ mũndũ arahũthĩra barabara kwaria ũhoro wa siasa, kũhũra siasa ciake, tondũ president anyitanĩire na cabinet secretary na ithuĩ twĩ bunge nĩ twĩkĩrĩte mbeca njega kũhĩtũkĩra securitization ya mbeca cia fuel levy na barabara citũ igahota gũthiĩ na mbere. Oho nĩ makũmithĩtie Gachagua nĩ kũria mũingĩ kugĩrĩria atongoria arĩa manyitaga thirikari mbaru rĩrĩa meyumĩria magongona-inĩ ma mũingĩ. Matũacua atĩ o matirĩ arĩ akuga atĩ kana kwĩro kana gwatho atĩ matigokage mĩcemanio ya atongoria. Na makiri ma andũ manjĩra thiĩ na mbere na kũruta wĩra, nĩo makauga matikerwo nĩ mũndũ. Gũtirĩ mũndũ rĩu ũkinyĩtie kiro gĩa kwĩra andũ rĩu nĩ marona na maitho na ti kĩama nĩ wĩra ũrĩa mũndũ ekũruta. Makĩria ma ũguo nĩ mahoete mũtongoria wa tene Uhuru wa Kenyatta gwĩthema na mĩario ĩngĩmenithania mũingĩ na kũmũria anyitanĩre na thirikari ya ihinda rĩrĩ kũnyitithania bũrũri. O mũndũ wothe arĩ mũtongoria reke mĩario ĩrĩa arakorwo akĩaria ĩgakorwo na mĩario ya ũigĩrĩrĩku mũno makĩria ya kũnyitithania bũrũri, ya gwaka bũrũri, ya kũrehe maendeleo ĩtarĩ ya gũcũgĩra ngũĩ. Ribotera Kameme TV kuma Mathĩra, kaunti ya Nyeri, njĩtagwo Edwin Mbogua. Nĩ ngatho Edwin Mbogua nĩ ũndũ wa riboti yo, na nĩyo tũgũkorwo tũgĩikĩria nayo thĩinĩ wa ikereka rĩrĩ. Nĩ tũgũcokereria oro rĩngĩ, ndũgatege tũre mũtambo. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Hihi
to kuro uhuthagira thimu yaku o kuhura gutuma SMS kana gutumira WhatsApp tu ureke tugucanure uria ungihota kwigira iheo nayo jishikie rewards urafata o ku download app ya Stahili weke survey o nini uheo data any more internet more life gutire gweterera na ndurarihio onaki nitunyitanire na endia indo mwanya matukaine na thondeki indo gutigirira o ate wagura kindu ukaheo rewards. Download Stahili app omothe wekira special code Kameme TV na hau otuguo na iheota cashback coupons. It's that simple. Zawadika pap na Stahili. Salimika hewani, salimika hewani 254 Kegwa kohi huwa mulio mashete shwa O Jumamothi ni twekenere live mitambo-ine ya Kameme TV and now live on Kameme FM. Jeta First Officer Jeff Joroge na twina Mr. Lazima Kashike DJ Karis anyama tureke tu kameruka jimende kora yumo nego thogutha twaranirie iheo mama mwago kwagira kegwa koihwo murio Jumamothi utukotha inya live on Kameme TV and now live on Kameme kayoka moigi utukotha inya ginya tha mugwanja kegwa koihwo murio. Tugacokereria oro rigi tuthina mbere na mutamburuko wa mohoro. Mutumia wa President Rachel Ruto nieranĩire ati thirikari ni kunyitirira family cia andu 16 aria makuire mutino-ini wa barabara nene ya Naivasha guthie Naikuru. Akiaria umuthi ari kanitha-ini wa Gatoreki wa St Andrews Kahiga hindi ya mitha ya kuririkana andu 16 Rachel nioririe a Kenya hamwe na atongoria mathie na mbere na kuhoera undumwe na kunyitirira family no ihinda-ini riri iritu. Oho ni oreti a Kenya kugia na unyitaniri kuri na gikeno kana maithori niguo kuhotithia bururi guthie na mbere. Other families would have sent a representative one day. Another family would have sent 2 members of the family and say, go see our auntie in Nakuru that is not feeling well. But you can imagine this family coming together, and because of the love they have for their auntie, they said, let's come together as a family and go. And I want to tell this family, whatever has happened, but do not leave that practice because of what has happened. Fear may come, and you might find yourself telling yourselves that we cannot be in one car. We cannot go together. I'm sure that was the custom of your family, coming together, going to see a loved one. And even from what I heard, you didn't come from the same home. You picked somebody here, went and picked the other one here, went and picked the other one here to go see your auntie that was not feeling well. That is the love of a family. Yeye ni muombaji, kazi yake ni kama hii ya padri. Anapenda yeyote bila kuangalia kara, bila kuangalia religion, bila kuangalia ni wa upande gani. And this is the patriotism and the nationalism that we want in this country. Haijalishi wewe ni wa wapi na unaongea lugha gani. Shida ikitokelezea, sisi sote tunabebana kama wa Kenya.
Korogoko bũrũri-inĩ nĩ manyitanĩire na thĩ yothe gũkũngũĩra mũthĩ wao kũrĩa macemanirie kũndũ gũtiganĩte, amwe ao magĩtugwo na indo ngũrani ta mĩrĩngĩti hamwe na irio. Ona kũhana ũguo, akũrũ aya nĩ morĩtie thirikari kũmacokanĩrĩria hamwe na njĩra ya kũmagaĩra nyũmba cia raithi, kuona no mahote gũcemanagia kaingĩ na makarutana ihoru ithenya-inĩ rĩa gũcemanagia rita rĩmwe harĩ mwaka. Wambui wa Njũgũna nĩ ũratambũrũkia riboti ĩno makĩria. Tariki ĩmwe mweri wa 10 thĩ yothe nĩ nyitanagĩra gũkũngũĩra akũrũ oro mwaka, na gũkũ bũrũri-inĩ akũrũ aya macemanirie icigo-inĩ itiganĩte kũririkana na gũkenerera mũthĩ ũyũ. Kaunti-inĩ ya Nairobi akũrũ makĩria ma 100 macemanirie mwena wa Kawangware, kũrĩa magĩire na ihinda rĩa kwaranĩria, gũtaranĩria maũndũ marĩa managerera kuma marĩ o anini, na oho matugwo na iheo ngũrani iria nĩ hamwe na mĩrengeti o ũndũ ũmwe na irio. Ithuĩ nĩ tũkũmũrora na nĩ tũkũmũteithia harĩa tũkũhota. It is our duty to continue supporting them in every possible way. Akiaria hĩndĩ ya mambura maya, mũrũgamĩrĩri mũnene wa gĩkundi kĩa Hadi Kenya nĩ oririe thirikari gũtigĩrĩra mbeca cia akũrũ nĩ ciamakinyĩra ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire, kuona aingĩ ao marĩ na mathĩna kĩheri mamagũmĩire. Nĩ mũiguĩte kũndũ kũingĩ mũno atumia akũrũ marathi makoragwo makeragwo nĩ arogi, tondũ atumia na athuri arĩa akũrũ angĩ nĩ marekereirio maikaraga marĩ oike nyũmba. Koguo rĩrĩa kwahanĩka kaũndũ ta gũkũ maugaga mũndũ ũrĩa ũngĩkorwo kĩndũ kĩu kiumĩte kũrĩ we nĩ ũcio mũkũrũ. Kaunti-inĩ ya Kiambu mĩhang'o ya ũkũngũĩri ũyũ ĩtabanĩirio mwena wa Banana, kũrĩa mbeũ njĩthĩ morĩtio kũnyitĩrĩra akũrũ na njĩra ya kũmahe motungata marĩa marabatara. Maita maingĩ ciana ithuĩ twathoma twathiĩ Nairobi, tuthiaga tũgaka Nairobi tukariganĩrwo nĩ aciari aitũ. Ũkona mũciari mũciĩ nĩ aracaba, nĩ araga ndawa, nĩ araga mũndũ wa kũmũtungata, twahota gũkorwo rĩikia mbia ũrĩa Nairobi, no mũtumia ũcio mũkũrũ no ũkorwo nyarĩkwo maũndũ matarĩ mega nĩ njirani. Nĩ gũkora tũkĩgana ng'ano iria twaganagĩrwo nĩ acũcũ tene, makaria magoka makaria tũmaũndũ tũrĩa mekaga na kũrĩa gĩcagi-inĩ. Mũndũ mũkũrũ arenda kũmenya atĩ ũkũrũ-inĩ wake rĩ ndaratunywo kĩrĩa arũire mĩgũnda yake, ũkũrũ-inĩ wake rĩ ndaroka gũcirithio, akorwo mũciĩ ena security, athiĩ borithi rĩ harĩ mũndũ ũramwamũkĩra. Maũndũ makoragwo mena very few demands. Thiĩ wega ũguo kameraga niĩ ndĩ mwega tondũ nĩ hũnie na ngoro nĩ njega, hakwa ndĩ mũhonoki nĩ ngenagio nĩ Ngai. Ona kũrĩ ũguo, akũrũ aya nĩ matarĩirie mathĩna kĩheri marĩa makoretwo makĩgerera, marĩa nĩ hamwe na kĩgĩna kĩrĩa mamũkagĩra oro mweri gũkorwo kĩrĩ kĩnini, na kwaga gũkinyanĩria mabataro mao, kũingĩhĩrwo nĩ meciria kumana na kwaga mũndũ wa kwaranĩria gatagatĩ ka mangĩ. Mbeca icio rĩ iraikara ona ũhũtie ũgwĩka atĩa, no ũkombire, wakomba ningĩ mwene nĩ thĩna ũkaũkũra andũ na mbeca ndũrĩ. Oria andũ arĩa young, andũ arĩa nini maratigĩra ciana ciao kũrĩa atumia akũrũ na athuri akũrũ, tafadhali makamaheaga mbeca nĩgetha makahota kũrora ciana icio nini. No rĩu icio mbeca icio iheagwo ona no irehe tũnyũmba tũu handũ ha maheo nyũmba, nake mũndũ eikarie na ikare no cionge na tũkahotaga kũrutana ihoru. Oho no makaĩte mũbango wa kũmatha motungata ma ũrigiti wa SHA gũkorwo ũtekũmatungatĩra ũrĩa kwagĩrĩire, na ihoya rĩao nĩ thirikari kũnyorokia mũbango ũyũ nĩguo kinyanĩrie matanya maguo ta ũrĩa kwarĩ. Viongozi wetu wafikirie jinsi wataangalia hiyo SHA iwe inachangia kusaidia wakongwe wetu. Ngĩribotera Kameme TV, ngĩribotera Kameme TV, ngetwo Wambui wa Njũgũna. Wambui wa Njũgũna ũkĩribotera Kameme TV, thengio mũno makĩria nĩ riboti ĩyo ya akũrũ magĩtangĩkĩrwo. Nĩyo tũgũikĩria nayo, ndũgagĩthiĩ kũraihu, nĩ tũgũcokereria.
People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Ngoro yakwa nĩ gũkwambararia ĩkũgocage hingo ciothe, we wanjamithirie irathimo ciaku ũgĩtũma nduĩke mũira wa ũtonga waku. Nĩ thengio nĩ marĩa ũnjĩkagĩra, ona ngũhĩtĩirie no ũthiaga na mbere na kũndathima, na nĩkĩo ndoiga ngoro yakwa ĩgũtũũre thererũkĩte ĩgũcokagĩria ngatho nĩ marĩa ũnjĩkagĩra. Rũgambi rũrũ rwa ngoro yakwa rũthondeketwo rũtuĩke ũira kũrĩ andũ arĩa marakũhũrĩra. Rĩrĩa marakũhũrĩra magathikĩrĩria mawĩko marĩa Ngai agwĩkĩire. Kwĩgwatĩra skiza tune ngoro yakwa hihinya *811 *487 hash wĩgwatĩra skiza tune ngoro yakwa tarũgambi thimũ-inĩ yaku ũmũthĩ ũkeni arĩa othe marakũhũrĩra thimũ *811 *487. Thutha wa nduma nene nĩ ũtheri mũnene.